Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 8 এর লেসন 11 অ্যালফ্রেড নোয়েজের লেখা স্টোরি মিডনাইট এক্সপ্রেসটি পড়ে শোনাবো। এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। মিডনাইট এক্সপ্রেস, মধ্যরাতের এক্সপ্রেস। অ্যালফ্রেড নোয়েজ. Alfred Noyes, 1880 to 1958, was a renowned English poet who is best known for his ballads, The Highwayman and The Barrel Organ. Midnight Express is an edited version of one of his most famous short stories of the same name. Alfred Noyes 1880 থেকে 1958 ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি যিনি তার ব্যালাডের জন্য সুবিখ্যাত, যেমন দ্য হাইওয়েম্যান এবং দ্য ব্যারেল অর্গ্যান। মিডনাইট এক্সপ্রেস তার একই নামের বিখ্যাত ছোট গল্পের সম্পাদিত রূপ। এবারে চলো স্টোরিটা শুরু করা যাক। It was a battered old book bound in red leather. লাল চামড়ার বাঁধানো এটা একটা পুরনো ছেঁড়া বই। When Mortimer was 12 years old, he found the book in his father's library. মার্টিনার যখন 12 বছর বয়স, যখন তার বাবার গ্রন্থাগারে বইটি পেয়েছিল। When the rest of his large old house was covered in darkness, he took the book to his bedroom to read by candlelight. যখন তার বড় পুরনো বাড়ির বাকি অংশ অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, সে তার শোবার ঘরে বইটাকে নিয়ে গিয়ে মোমবাতির আলোয় পড়ছিল। The clock ticked in the hall below and the sea রোড আউটসাইড। নিচের হল ঘরে ঘড়ি টিকটিক করছিল এবং বাইরে সমুদ্র গর্জন করছিল। মর্টিমার ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই দ্য ব্যাটার্ড ওল্ড বুক। ছেঁড়া পুরনো বইতে মর্টিমার আকৃষ্ট হলো। ইট কন্টেইনড আ স্টোরি কল্ড দ্য মিডনাইট এক্সপ্রেস। এতে মিডনাইট এক্সপ্রেস নামে একটা গল্প ছিল। দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইলাস্ট্রেশন অন পেজ 50 which threatened him for some unknown reason. 50 পাতায় একটা ছবি ছিল যেটা তাকে ভয় দেখিয়েছিল কোনো অজানা কারণে। The illustration showed an empty railway platform at night lit by a dull yellow lamp. সেই ছবিতে রাতের একটা খালি স্টেশনে দেখানো হয়েছিল আবছা হলুদ আলোয়। A single man stood under the lamp, his face turned towards the black mouth of a tunnel. একটি একা লোক আলোর নিচে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখটা একটি কালো সুড়ঙ্গের মুখের দিকে ঘোরানো ছিল। মার্টিনার নেভার রিড বিয়ন্ড পেজ 50। মার্টিমার কখনো 50 পাতার পরে পড়েনি। মেনি ইয়ার্স পাস্ট আফটার দ্যাট। তারপর অনেক বছর কেটে গেল। মার্টিমার ওয়াজ নাও আ ইয়াং ম্যান। এখন মর্টিমার একজন যুবক। ওয়ান ডে অ্যারাউন্ড মিডনাইট হি ওয়াজ ওয়েটিং ফর আ ট্রেন ইন আ ডার্ক এমটি জাংশন। একদিন প্রায় মাঝরাতে সে অপেক্ষা করছিল একটা গাড়ির জন্য অন্ধকার খালি জংশনে। দেয়ার ওয়াজ আ সিঙ্গল ডাল ল্যাম্প গ্লোয়িং। সেখানে একটা আবছা আলো জ্বলছিল। মর্টিমার ইন দ্য ল্যাম্প লাইট সাডেনলি নোটিসড আ ডার্ক অ্যান্ড সলিটারি ফিগার হি নিউ। ল্যাম্পের আলোয় মর্টিমার হঠাৎ দেখল একটি অন্ধকার নির্জন শরীর যাকে সে জানত। ইট ওয়াজ সিন অন পেজ 50 অফ হিজ বুক ইন হিজ চাইল্ডহুড। ছোটবেলায় তার বইয়ের 50 পাতায় সে এই ছবি দেখেছিল। দ্য ফিগার ফেসড দ্য ব্ল্যাক মাউথ অফ আ টানেল। শরীরটি একটি কালো সুড়ঙ্গের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। মর্টিমার্স ইনস্টিংক্টস ওয়্যার অ্যারাউজড। মর্টিমারের প্রবৃত্তি জাগল। হি ওয়াকড quickly towards the figure and looked into his face. Mortimer was shocked. সে দ্রুত শরীরটির দিকে হেঁটে গেল এবং তার মুখের দিকে তাকালো। মার্টিমার হতভম্ব হলো। He was staring into his own face. সে তার নিজের মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল। A wave of panic surged through Mortimer. ভয়ের একটা প্রবাহ মার্টিমারকে গ্রাস করলো। হি টার্ন, গ্যাস্পড অ্যান্ড ব্রোক ইনটু আ ওয়াইল্ড রান। সে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেপরোয়াভাবে দৌড় লাগালো। হি স্টাম্বলড আউট অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড রাশ ডাউন আ মুনলিট রোড। সে প্ল্যাটফর্মে হোঁচট খেয়ে বাইরে গেল এবং দৌড়ে একটি চাঁদের আলো ভরা রাস্তায় নামলো।
He could hear the echo of his own footsteps behind him. সে পিছনে তার নিজের পায়ের শব্দধ্বনি শুনতে পেল। The footsteps were steadily gaining on him. পদক্ষেপটি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছিল। Mortimer paused for a moment. Mortimer এক মুহূর্তের জন্য থামল। He was completely shaken with fear. সে সম্পূর্ণভাবে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। He began to run again. সে আবার দৌড়াতে লাগলো। A quarter of a mile down, Mortimer saw a small white cottage. প্রায় 1/4 মাইল দৌড়ে মার্টিমার একটি ছোট সাদা কুটির দেখতে পেল। Seeking desperate shelter, Mortimer pounded on the wooden door. বেপরোয়াভাবে আশ্রয়ের সন্ধানে মার্টিমার একটি কাঠের দরজায় আঘাত করল। He heard heavy footsteps coming down creaking stairs. সে শুনতে পেল ভারী পায়ের শব্দ নেমে আসছে খটখট করে সিঁড়ি দিয়ে। The door opened and a shadowy figure stood with a candle. দরজা খুলল এবং একটি ছায়াময় শরীর মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। They exchanged no words. তারা কোনো বাক্য বিনিময় করল না। The shadowy figure beckoned him inside. ছায়ামূর্তি তাকে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করল। They went up the creaking stairs. তারা শব্দ করতে করতে সিঁড়ির ওপর উঠে গেল। এবারে চলো আমরা পরের পার্টটা দেখে নিই। The shadowy figure took him to an upper room where a bright fire was burning. ছায়ামূর্তি তাকে ওপরের ঘরে নিয়ে গেল যেখানে একটা উজ্জ্বলভাবে আগুন জ্বলছিল। There was an armchair beside the fire. আগুনের পাশে একটা আরাম কেদারা ছিল। By the armchair was a small oak table on which lay a battered old book bound in red leather. আরাম কেদারার পাশে একটা ছোট ওক টেবিল ছিল, সেখানে লাল চামড়ায় বাঁধানো একটা ছেঁড়া বই ছিল। The shadowy figure put the candle on the table and departed silently. ছায়ামূর্তি টেবিলে মোমবাতিটি রেখে নীরবে প্রস্থান করল। Mortimer collapsed into the armchair and picked up the old book. Mortimer আরাম কেদারায় পড়ে রইল এবং পুরনো বইটা তুলে নিল। With a shock, he realized it was the same book from his childhood, the book which contained the story of Midnight Express. মার্টিমার এটা উপলব্ধি করলো যে এটা একই বই ছোটবেলা থেকে যে বইতে সে মিডনাইট এক্সপ্রেস গল্পটি পড়ে এসছে। মার্টিমার ওয়াজ গ্রেটলি অফ্রেড। মার্টিমার ভয়ঙ্করভাবে ভয় পেল। হি টার্ন দ্য পেজেস উইথ ট্রেমলিং হ্যান্ডস। সে কম্পিত হাতে পাতা উল্টালো। হি বিগ্যান টু রিড। সে পড়তে শুরু করলো। দ্য স্টোরি ওয়াজ অ্যাবাউট আ ম্যান who in his childhood had read a book which contained a frightening picture. গল্পটি একটি লোক সম্বন্ধে ছোটবেলায় একটা বই পড়েছিল যাতে ভীতিপ্রদ ছবিটি ছিল। Mortimer tried to grasp the strange cycle of events he was going through. Mortimer চেষ্টা করলো একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রবাহ ধরতে যার মধ্য দিয়ে সে যাচ্ছিল। He was filled with acute dread. Who is the strange man who asked me into this cottage? Mortimer asked himself fearfully. সে তীব্র ভয়পূর্ণ হলো। অদ্ভুত লোকটি যে আমাকে ভিতরে তার কুটিরে আসতে বলল, কে? মার্টিমার নিজেকে ভয়ার্থভাবে প্রশ্ন করল। At that very moment the door opened and the strange host came in. ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল এবং অদ্ভুত গৃহকর্তা ভেতরে এলো। His face was covered in darkness. তার মুখ অন্ধকারে ঢাকা। The candle on the table cast huge shadows on the wall. টেবিলের মোমবাতিগুলি দেয়ালে বিশাল ছায়া ফেলেছিল। The shadowy figure stood before Mortimer. ছায়ামূর্তি মর্টিমারের সামনে দাঁড়ালো। Slowly he edged forward. ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল। Mortimer, sitting on the armchair, felt a chill run up his spine. আরাম কেদারায় বসে মার্টিমার তার শির দ্বারায় একটা ঠান্ডা প্রবাহ অনুভব করলো। He looked up into the face of the shadowy figure. সে ছায়ামূর্তির মুখের দিকে তাকালো। Mortimer realized he was looking at himself. মার্টিমার উপলব্ধি করলো যেন সে নিজের দিকেই তাকাচ্ছে। The clock ticked in the hall below and the sea roared outside. নিচের হল ঘরে ঘড়ি টিকটিক করছিল এবং বাইরে সমুদ্র গর্জন করছিল। The candle light flickered. মোমবাতির আলো কম্পিতভাবে জ্বলছিল। The old battered book
bound in red leather lay open on the table. লাল চামড়ায় বাঁধানো পুরনো ছেঁড়া বইটি টেবিলে খোলা অবস্থায় ছিল। আশা করি তোমরা মিডনাইট এক্সপ্রেস স্টোরিটির বেঙ্গলি মিনিং বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা মিডনাইট এক্সপ্রেসের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে নিই। লেসন 11 মিডনাইট এক্সপ্রেস অ্যাক্টিভিটি 1 টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলিকে আমি ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। Mortimer found the book in his father's library. The illustrations on the page showed an empty railway platform. Mortimer was able to read up to page 50 of the book. Here Midnight Express is a book. Next আছে activity 2. Rearrange the following sentences in the correct and put the numbers in the given boxes. এখানে দেখো আমি যেভাবে নাম্বারিং করেছি সেভাবেই আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। Mortimer found a battered old book. He started to read the story by candlelight. Mortimer was fascinated by the battered old book. The illustration of the story frightened Mortimer every time. Mortimer stopped at page 50 while reading the story. As a young man, Mortimer was waiting for a train in an empty junction. Next is activity 3. Answer the following question. Why do you think Mortimer never read beyond page 50 of the book? Answer. Mortimer never read beyond page 50 of the book because there was an illustration on page 50 which threatened him for some unknown reason. Next is activity 4. Complete the following sentences with information from the text. Mortimer noticed in the lamplight a dark and solitary figure he knew. The solitary figure faced the black mouth of the tunnel. Walking towards the figure, Mortimer looked into its face and was shocked. The shadowy figure stood with a candle. Next is activity 5. Answer the following questions. When had Mortimer seen the dark and solitary figure in his childhood? In the lamplight, Mortimer suddenly noticed the dark and solitary figure he knew. Mortimer was shocked. When was Mortimer shocked and why? Looking into the face of the shadowy figure, Mortimer was shocked. He was shocked because the face of the dark and solitary figure was similar to his own face. What was steadily gaining on Mortimer as he stumbled out of the platform? His own footsteps of his own were steadily gaining on him as he stumbled out of the platform. Next is activity 6. Write T for true and F for false statements in the given boxes. Give supporting statements for each of your answer. Mortimer battered book on the armchair. It will be false. By the armchair was a small oak table on which lay a battered old book bound in red leather. Next আছে Mortimer realized that the book was the same on which he had read in his childhood. It will be true. Supporting with a shock, he realized it was the same book from his childhood. Next আছে Mortimer felt imminently afraid of the things happening around him. It will be true. Supporting, he was filled with acute dread. Next আছে in the flickering candlelight, the host was standing by the table. এটা হবে false. The candle on the table cast huge shadows on the walls. The shadow figure stood before Mortimer. Next আছে activity 7. Answer the following questions. To where did Mortimer follow the shadowy figure? Mortimer followed the shadowy figure to an upper room of the cottage where a bright fire was burning. Next is why do you think Mortimer's hand trembled when he turned the pages of the book? When Mortimer turned the pages of the book his hands trembled because he realized that was the same book from his childhood, the book which contained the story of Midnight Express. Next আছে Mortimer tried to grasp the strange cycle of events he was going through.
What was the strange cycle of events? Answer. Mortimer realized that it was the same book from his childhood, the book which contained the story of Midnight Express. Again, the face of the shadowy figure was similar to his own face. This strange cycle of events. Next, do you think the strange incident that happened to Mortimer would not have occurred if he had not read the book? Answer. I think the strange incident that happened to Mortimer would not have occurred if he had not read the book. Next, activity 8A. In the following sentences, underline the verb forms which show that the person denoted by the subject is doing something. Circle the verb forms which show that something is being done to the person denoted by the subject. I am writing a letter. এখানে যেটি আন্ডারলাইন হবে সেটি হলো am writing. The letter is being written by me. এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েস এন্ড প্যাসিভ ভয়েসের মতো রয়েছে। দেখো am writing এর উপর আন্ডারলাইন হয়েছে নিচে, আর is being writtenটা হবে circled. Next আছে the gatekeeper was opening the gate. Was opening এর নিচে আন্ডারলাইন হবে the gate was being opened by the gatekeeper. Was being openedটা হবে circled. Next আছে activity 8B. Identify the voice of the following sentences and fill the chart given below. The artist is painting a picture. এটা হবে active voice. The song is being sung by Sheila. এটা হবে passive voice. The boy was flying a kite. এটা হবে active voice. Football was being played by the children. এটা হবে passive voice. Next আছে activity 8C. Match column A with column B. Mother is cooking food for us. Food is being cooked by mother for us. Father is baking a cake. A cake is being baked by father. The children were planting trees. Trees were being planted by the children. The students were learning a lesson. A lesson was being learned by the students. Next আছে activity 8D. Change the voice of the following sentences. The girl is watching a film. এটা হবে a film is being watched by the girl. Rahul is driving a car. A car is being driven by Rahul. The author was rewriting a novel. A novel was being written by the author. The man was buying vegetables. Vegetables were being bought by the man. Next আছে activity 9. Find the words in the passage which mean the following. A passage built underground to allow a railway or bus to go through a hill. এটি হবে tunnel. To be very afraid of something. এটা হবে dread. Shaking of the body, trembling. The sound that a door sometimes makes when we open it. এটা হবে cracking. Next আছে activity 10A. Suppose you find yourself alone in a railway station at night. Write a paragraph in about 80 words describing your experience. As I stand alone in the railway station at night, a sense of isolation envelops me. The echoing footsteps of my shoes against the cold, hard floor reverberate through the empty space, creating an eerie feeling. The dimly light surroundings cast shadows that seem to move and shift with every passing moment. The occasional sound of a train rumbling in the distance reminds me of the solitude that surrounds me. Despite the stillness of the station, my senses remain alert, attuned to any potential danger that might lurk in the shadows. The only solace I find is in the knowledge that soon the train will arrive and take me away from this desolate place. Next আছে activity 10B. Write an imaginary conversation between you and your friend discussing the advantages of visiting a library regularly. এখানে আমি me and friend করে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা ফ্রেন্ডের জায়গায় যে কোনো ফ্রেন্ডের নাম দিয়েও লিখতে পারো। Me. Hey, have you ever thought about visiting the library more often? Friend, not really. I haven't been to the library since my college days. Why do you ask? Me, well, there are so many advantages to visiting the library regularly. For starters, it's
A great place to find information or any topic you are interested in. Friend, yeah, but I can just search for that stuff online. Me, that's true, but the library offers more than just books. They have a variety of media like audiobooks and movies that you can borrow for free. Plus, it's a great place to study or work without the distractions of home. Friend, I guess that's true, but I don't really have time to go to the library. Me, that's another advantage though. The library often has extended hours and is open on weekends, so you can fit it into your schedule. And it's free, so you can save money on buying books and movies. Friend, you make some good points. Maybe I will check it out next weekend. Me, I highly recommend it. It's a great resource and a way to support your community. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য মিডনাইট এক্সপ্রেস স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকে মিডনাইট এক্সপ্রেস স্টোরিটি খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলি লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব। ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। থ্যাংক ইউ।